Kuruno ebintu bikyuseemu mu ggwanga Uganda. Mpuliriza olunaku olwajjo nakutegeezezza nti waliwo okwekalakasa okuteekateekebwa era nga kukulembeddwamu Jim Spire baagala kwolekera palamenti y'eggwanga Uganda nsonga za buli bwanguzi, nsonga za bulyake. Mpuliriza Generali Yoweri Kaguta Museveni gatandise okubeera nga gamubuguma abasuubuzi abaali bakkakkanya ennyago abo be bagamba ekkololo nti oba oli awo bakkakkane abasuubuzi bamaze okuvaayo bagamba bagenda kwekalakaasa era ng'ekisinza okutiisa abakulu kwe kutegeeza nti bo ne jambi abaamala dde okubeera nga baziwagala mu katambi nkakuleetedde bannaddiini bamaze okuba nga beesogga oba oli awo olutalo luno oba oli awo olw'okunyigiriza gavumenti ya mwami Museveni okubeera ng'ekkakkana. Mpuliriza Betty Namboze Bakireke amaze okuba nga avaayo n'ayogera ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu kikyayogedde mu ngeri y'emu. General Museveni awaanye mutabani we Generali Muhoozi ate nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayogedde ku Muhoozi akubye paka kuwulira bubi. Mpuliriza ebigambo bino byonna tugenda kubeera nga tubyogera. General Museveni atenze mutabani we nga bw'ali omwana ow'enjawulo mu nsonga ki ogenda kubeera ng'obiraba. Omukulu amanyiddwa nga William Ruto w'eggwanga erya Kenya yasabye amagye gajje ku nguudo wabula High Court munda mu ggwanga erya Kenya emaze okubeera ng'emuteekako oba oli awo ebiragiro ebikakali bwe mutegeezezza amagye oyagala genkana ki tukitegedde waliwo emergency naye ate amagye oyagala genkana ki gagenda kumala bbanga ki oba oli awo ku nguudo z'ekibuga Kenya oba z'eggwanga erya Kenya. Amazima gali nti ebintu bikyuseemu. Mpuliriza mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okubeera nga atugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeera okuba nga mbatuusako ebintu ebyenjawulo nate olunaku olwaleero ngobye bumale okakasa nti mbako ensonga ez'enkizo ez'enjawulo zenkutuusako munnayuganda munnange. Sagala kubeera nga mbalwisa, njagala tuwolekerewo abasuubuzi mu ggwanga Uganda bazzeemu okusitula enkundi. Mpuliriza abasuubuzi mu ggwanga Uganda njagala kutegeeza basinkana General Museveni ekkololo. Ebigambo bino njagala tusooke tuwulire ebigambo by'abasuubuzi bagambye. Abasuubuzi tusooke tuwulire ebigambo byabwe. Ffe twetunda ebyewaffe okujja mu kibuga teri yatuwa kapito. Gavumenti amafakitole ge yasangawo weegali. Twasukanye tugende kololo ekyali ekololo kwali kulya na kunywa kutubuzabuza naye twasigala tuli ku mulamwa nga bwe twasigala nga tuli ku mulamwa. Bannaye abasinga n'abasuubuzi baasoma biri ebintu bye bagamba ngamba abasuubuzi tebyasoma byagwawo dda. People educated abasuubuzi baasoma tusomye degree tuzifunye emirimu gibuze. Okabiridde abamu bakwadde miliyoni 5-3 okoze business ifrize egimazeewo tugenda kulyawa. Abasajja batyo okuwasa abakazi batyo ofumbirwa buvunaanyizibwa because government eri migongo gyaffe ffe tukamulamu ki mukamuzi. Bwebanga gavumenti esobola yimirira naffe fe abasasula omusolo however small we are tetugenda linda ffenna kutika bintu China okuwulira effect because obanatika t-shirt gyentunda gyembadde ntunda $20,200 najja ku $20,200 kyengendo singa ofuna mu dduuka lyange zenkoloosi mu gulupu mubiraba. Tetwetirira bannaye tetugenda fiira omutwalo gwe nnina olw'okubanga ne Uganda yaffe bwe tuwera tuliwo ne muzeyi talina abafuga muzeyi afuga ffe mba bakola eggwanga. Nze kaakati kyengenda obagamba kintu kyangu nnyo. Abasuubuzi abasinga mwena mugenzeeko e Kenya ne musuubula. Abavubuka abeekalakasa abaana bato tebalina mirimu. Mukitegeera bulungi. Nze mbatambuddemu mbabanye ebbanga mbalabye. Eyo ifirizi gye baleese bali abavubuka bannaku baavu bazibu kizibu okusanga omuvubuka ali emmere y'omutwalo meka. Mu byonna bye tuba tukola tukole nga tulwanyisa kintu ekyo kya ifirizi eveewo. Bwe tunakikole tugenda kubeera nga bannakenya nga tetulina mirimu gye tukola nga tusobola kulya na mmere ya mutwalo meka yadde ey'Enkumi 5. Kati so sisitemu ya ifirizi bwe baganira mu tuyite tugenda ku paalamenti kyangu nnyo tusobola otuukawo. Ejjambiya tuzirina twaziwagala dda embasi ebiko tujja
mukayo kintu kyangu nnyo ekyo. Eyo yembeera munnayuganda munnange abasuubuzi bawera okubeera nga bakomawo. Njagala kutegeezaako nti General Museveni ono yayita abasuubuzi okusobola okubeera nga boogerezeganyaamu era ne basinkana ekkololo. Wabula ebyali ekkololo abasuubuzi baasituka ne baleka General Museveni ng'ali ku muzindaala ayogera ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bafuluma tenti. Wabula baali bafuluma ekkololo amagye ne gabagaana okufuluma. Temuyitawo nammwe omukulu ayogera mwagala mulabisa muli mukusu generali yasigala yeyogeza yeka ku muzindaalo amagye ne gagamba kikafuwa okuleka omukulu ani gwe musuwaza omusajja yabayise kituufu ayinza oba talina byabagamba ne kale mubeerewo ng'ebisiike kale njagala kubeera nga nvaawo mu ngeri yemu. Waliwo munaddiini avuddeyo n'ategeeza nti omuntu bw'aba agenda munnaye n'enkoko bw'ogisala esambagala. Munaddiini akubidde ddala ku ggumba nabo batandise olaba ensonga zino. Ensonga eno ebadde egenda butereevu nnyo eri General Museveni nti amazima gali nti ne bw'okola otya ne bw'oba okoze otya ne bw'oba n'amagye munywanye essaawa y'okugenda oba ogenda wulira akatambi kano. Omulabe bw'aba agenda akola effujjo lingi nnyo mwabaali balebenga tusabira abantu. Omuzimbo guba gunafuluma gwekalakasa ne gwekyangacanga ne gutiisatiisa naye nga gugenda oba gwagala oba tegwagala. That's the point. Bwe tumala okugoba ekintu bw'omala okusaba embeera erabika ng'ekyaliwo erabika ng'etakyuse naye ng'amazima embeera yakyuse dda. It's matter of time it is getting diminished. It's getting finished. Omulabe bw'aba anaawangulwa atandika okweraga tajja kutta. Okay. Ebya munnamawulire munnaffe amanyiddwa nga Ddiini Lubowa Saava byonoonese. Nopunjajja okuba ngiteeke ku ttaka kati bwe muba kye mwagala. I can end it seriously. Mbaleka bulesi. Kino si kitebe kya Nuupu. Kino ky'abantu basatu. Ttaka ly'abantu basatu. Nemwe muleka abantu bemwogererako temubamanyi. Abambuuza oba NUP nagivuddeko gisuula kati kambabuulire kuba ne bino mbadde saagala bibagamba, but let me tell you this. Ng'ennaku z'omwezi lumu June, mark the dates, 1st of June, ennaku z'omwezi lumu June 2024. Bw'oba omanyi ova Masaka, bw'oba omanyi ova Buddu oba mu Greater Masaka, kakasa nti 31 mezi kusangayo. Olwo lunaku okuva nga 29 3 mugende musule ewammwe kubanga ekigenda okuddako eri NUP temugenda kyagala. Ababaka abasoba 100 they are going to declare themselves out of NUP. Ekyo kye nali mbategeeza oba mwali temukitegeera. Ababaka abasoba 50 bagenda kwegaana ekibiina kyammwe bwe mba mwali ekyo temukimanyi. Ekyo kitegeeza bw'oba badde olina ababaka 57 5 ne bakuvaako ne bagenda oba osigaza bameka. Ebintu ebimu temusobola kubirizoninga mwe basajja mmwe obwongo bwammwe butono munansonyiwa bagamba bwentyo naye ge mazima ge njagala mbabuulire oba munyiigeze tebinkwatako. Teriyo kibiina kigenda mu buyinza kizimba kitebe kyagala buyinza ne kizimba ekitebe tekiriyo era olaba nga bakikozi omanya abo bali ku byabwe. Akulira oludda oluwabula gavumenti munnakibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Joel Basekezi Ssenyonyi avuddeyo ng'ayita mu bannamateeka be abamanyiddwa nga Peace Advocate n'awandiikira munnamawulire amanyiddwa nga Ddiini Lubowa Saava ng'amutegeeza nga bw'alina okumwetondera oba oliawo n'okuvaayo publicly agende maaso n'okubeera ng'amenyawo ebigambo bye yayogera. Era ng'ono amuwadde essaawa 48. Essaawa 48 singa tazikozesa n'avaayo n'ategeeza eggwanga ne bannayuganda ng'ebigambo bye bwe byali eby'obulimba agenda kubeera ng'amukuba mu mbuga z'amateeka amugambye mu ssaawa 28 abe ng'avuddeyo n'ayogera ebigambo bino nti bya bulimba era ng'amwetondedde. Omukulu ono alanga Ddiini Lubowa Saava okumwogerako ebigambo eby'ensimattu. Bigambo ki? Ddiini Lubowa Saava yavaayo n'agamba
ebbanga ddene abadde ng'ayogera nti Joel Ssenyonyi avunaanibwa okulya akawumbi k'ensimbi kalamba era ng'agamba enguzi eno baagimuwa mu kiseera we yabeerera chairman wa Kosase era nga kigambibwa nti enguzi eno yagirya oluvannyuma lw'okubeera mu kunoonyereza okwalimu omukyala eyali amanyiddwa nga Bamutuulaki oba amanyiddwa nga Bamutwala. Ensonga eno yali ku Joel Ssenyonyi yali akyali ssentebe w'akakiiko akakosase. Kigambibwa nti yali enguzi y'akawumbi kalamba. Dini Lubowa Sava bw'atyo bwe yavaayo n'ategeeza. Kakati Basekezi Joel Ssenyonyi Ropo avuddeyo bw'atyo n'ategeeza bannamateeka be nti awadde Dini Lubowa Sava essaawa 48 aveewo amenyewo ebigambo ebyo, oba si kyo afeesinge court of law bamutwale abitabye ajjaweeyo obujulizi. Dini Lubowa Sava munnamawulire munnaffe naye engeri gy'akolamu emirimu gye akusobera. Dini ebigambo bingi eby'obulimba ebiri ku ye, mbumpimpi oyinza omutuuma bulimba. Kyannaku nnyo nti Dini Lubowa Sava y'omu ku bannamawulire abaali abalungi. Dini Lubowa Sava mujjukira aludde nno mawulire bwe baali bakwasa Katikkiro Ddamula nga baakamulonda okubeera Katikkiro wa Buganda kweni TV awo. Dini Lubowa Sava ye yaweereza amawulire ago. Joel Ssenyonyi naye yali akola ku mukutu ogwo. Naye amawulire ge tulina nti Dini Lubowa Sava ye yafuna akasente kulwanyisa Nuupu na buli muntu kubeera nga amuteekako. Ka Joel Ssenyonyi yagamba yakirumpanya akawumbi kalamba bimuzaalidde bizibu. Dini Lubowa Sava baakamala okubeera nga bamukwata akatambi mwakalaba nakati wuuna aweera ennemba na gwakalebule. Mu ngeri emu Dini Lubowa Sava yavaayo gye buvuddeko n'ategeeza nti we tunaatuukira ennaku z'omwezi lumu, omwezi guno gwennyini gwe tulimu, nga NUP ababaka abawerera ddala 52 nga bajabulidde. Twalinda ku mukolo gwo w'ebitaano Mpuuga tulaba ababaka teyawezayo yadde ababaka 10 ne tugamba Dini afaaki n'ensi. Dini Lubowa Sava afaaki n'ensi. Ye asayinimenti ye bamuwa yakuba NUP era yatugamba ajja gikuba paka ku ttaka. Azze agamba Joel Ssenyonyi akolera Museveni. Azze agamba David Lewis Rubongoya bakolera Museveni. Yagamba Rina Zadriga akolera Salimu Sale. N'agamba nti waliwo awo bamuyitaani ye erinnya ndyerabidde naye akolera Museveni. Kwegamba ye buli muntu amumanyi, buli muntu amutegeera. Kakati n'ebigambo byongedde okubeera nga bimuzaalira ebizibu. Dini Lubowa Sava y'omu ku bannamawulire b'otakyayinza kutuula leero n'oggyako emboozi, era oneewuunya n'omuntu ayinza okutuula n'agamba ekintu nakijje wa Dini Lubowa Sava, kubanga Dini yennyini nga ye omuntu yavaayo omukulu oyo n'atutegeeza agenda kuba Nuupu agiteeke ku ttaka. Dini Lubowa Sava yatutegeeza ku nsonga za Fred Kajubirumbuye n'atugamba nti oyo Kajubirumbuye mulaba gavumenti yamuleese dda wali wano e Uganda. Tutuuka ekiseera tubabuuza ng'agamba bakyamwintarogetinga oyo Lumbuye tasobola kulemerayo. Lumbuye teyajjako Uganda n'essaawa ya leero. Naye abantu bakyayimiridde. Olina omusanga nga kuweereza kiripu n'agamba owulidde Dini Lubowa Sava kyagamba. Dini be bannamawulire abaliwo for survival nga kasita omuwa akasente akuvumira omuntu ate ebyo bye byassa ichuli ebyo kubeera ng'olowooza ojja kulumbanga abantu obakolemu ssente ebyo byassa jjajja ichuli. So Dini Lubowa Sava yatuuse dde okubeera nga oba oliawo yeetonda eri Rope Basekezi Joel Ssenyonyi wa National Unity Platform yamukubye agenda kubeera nga mukuba mu mbuga z'amateeka. Empapula yazifunye dda okuva ku Peace Advocate bannamateeka ba Joel Ssenyonyi. Navaayo wano nenjasa story yali na Zedriga. Irina Zedriga nzijukana ali nkyali wanene n'ayogera n'okwogera nga bw'abadde agenda mu AU naye alinda akalulu pressure kakane. Irina Zedriga yatugaba bamuwa 5 billion nazigaana okuya mu Kyagulanyi oluku. Takulimba takulimba na Irina Zedriga yatugaba bamuwa 5 billion yali ku NBS okulaga bamuwa 5 billion. Genda okebere ku mukutu gwange. Irina Zedriga yagenda na meeting Sali n'omuntu eyamutwala
Esaawa zino kati nsobola omwogera. Okay, kale bwe tubanga tuvuddekaawo njagala kubeera nga mpitako wa muganda wange amanyiddwa nga Modekayi Muliisa. Modekayi Muliisa ayina ebibuuzo bingi bye tuwulidde ng'abantu bagamba Bobi Wine asindika abaana okuvuma abantu era nga bagamba abo bahooligans, abalala nga bagamba Bobi Wine y'omu ku basizeemu abavubuka empisa embi. Modekayi Muliisa ayina obubaka wano bwe njagala oba oli awo tuwulirize. Ogamba otya yo kansubire nti oli bulungi nze Modekayi Muliisa. Olwaliro njagala kwogera ku kintu kyempulira ennyo. Abantu nga boogera abavuma abantu tubamanyi, abateeka mu ssente tumumanyi. Naninda abavuma abantu abo beebaani era ani abateeka mu ssente? Sirina kyempulira. Omuntu atugamba nti amanyi omukozi w'ekibi n'oyo avujjirira omuntu oyo okukola ekibi, naye ng'omuntu ono atubuulira ebyo tayagala kutubuulira bantu abo. Ekimu ku byo biba bituufu bino ebibiri bengenda okugamba. Abeera mutiitiizi oba abeera akolagana n'abo abakola ekibi oba ekikyamu. Tosobola kubeera ku kyalo ng'ogamba ng'ekyalo ekyo kiriko omusajja akabasanya abaana nova n'ogamba akabasanya abaana ku kyalo kuno mumanyi, nze ntebereza ye gundi ekyalo mu lukiiko lw'ekyalo nga bagamba yaani ng'oyimira ng'ogamba mumanyi naye kansirike bayinza okuba gwe kibooko. Tusa kuba ng'omanyi mukozi wa kibi n'oyo amuteeka mu ssente n'ogamba kambyesirikire. Nedda okujjako ng'olina by'oyisaawo. Kati njagala batubuulire n'ebintu ebyo ogamba nti waliwo abateeka mu ssente. Please nange mumbuulire ngendeyo, bwavu buli wano bunnuma, ndi mukunywa kaniimu. Tomanya bw'onambuulira omuntu oyo naye ngenda genda mugambo manyi nteeka ku payroll y'okuvuma, noonye ebivumu byange 15 mbiteeke ku lupapula nkeera kuvuma n'asindikira akasente. Ate gwe anaayanukula tukozesa kye bayita fallacy of haste generalization mu Lungereza. Bwe tusinzirawo ne tugamba Abaganda bali bwe bati, Abanyankole ng'abantu bateeka mu gubondo gumu ne tubateekako ekintu. Eba kiyita fallacy of haste generalization. Tunoonye mu abo Abaganda oba Abanyankole oba Abakigo oba tubagambe nti bano be bakola ebyo ebintu mweno group. Tuviina ogamba ab'obukofiira be babikola. Ekyokulabirako kati ntaddeko akakofiira mbuulira kati ekivumu kitandikiddewa. Bawemula kati mpe mudde ki? Kaakano nkataddeko. Abavuma abantu bamanyi kati ndi mu kuvuma. Abambala obukofiira kati naawe mudde ki naavumyani. Naye ebintu bigamba bavuma abantu. Please. Either sirika olw'obutiitiizi oba yogera. Siwe kiri. Okay, away from that side muganda wange njagala kubeera nga nkuwa emboozi eno. Emboozi eno ya mwana mulenzi omuyimbi amanyiddwa nga Fefe Busi. Fefe Busi alina ebigambo byayogedde abayimbi wano bandibadde bawulirawo. Abadde ku radio TV amanyiddwa nga Galaxy. Beyeetooloddemu kituufu bawagizi ba kibiina ekiri mu buyinza NRM. Naye Fefe Busi alina ebigambo byayogedde nenjagala okujjako nga nimulyazaamaanya nga nino bibaleetera. Bana munansonyiwa eddoboozi si ddungi ssenyiga nnuma. Naye njagadde oba oliawo bino ebigambo tubiwulire. Njagala owulirize ebigambo bya Fefe Busi. Naye nga bannansi bannange nze kyenyinza obbagamba mbu mpaawo atalikaaba kino kyetuliemu ebyaddala mwe mukitwala as joking subject. Eno gavumenti nammwe nimulodi tetuliiko si mu bubi si mu bubi tetuliiko amazima aga Katonda. Look at, first of all, look at the government that gives artists billions, and and the government is not ready to take care of the residents that it's going to unsettle. Ochitegera mbwe wa federation sente ate begenda okusengula bo tebakoze eki. Tebayina mu ndowoozo naye ng'ekimanyi egenda bakola ki egenda kubajjawo. Munoti ne badi wenze mbeera mu nnyonyo ndina mu kwetegeka kusenguka kuba mu nnyonyo. Bagamba mbu naffe tuli mu ki mu ntobazi era tuyinza okuba tuli muki Muntobazi naye nze ngenda kuvaamu okitegeera naye nga nze I lost my sister in Chirudu hospital. Yeah, I remember. Not because
she was so badly off about what nenga tewali sigenda kulimba Nimrod nze fefe busi wanze akugamba sister wange yafanga ndaba my big sister nayo manyi communication nze ngeri gye nategera mbu afudde nakwata omusawo ng'atemya ku musawo munne eriiso ng'amugamba waaya tewali kyakola ng'amugamba mukikoze eki ono naawe yawedde dda ng'ate tagamba ki tagamba nze tagamba naba family members ng'ali mu kutemya ku kya nga Nimrod bontemyako mbu oba bontemya mbukalo kasiita ze okitegeera naye lwaki naye nga kyengezaako nze okugamba buli omu mbu boy buli omu nga bw'oyogedde bw'otyo era ekibuuzo kyange nja kigendera ddala gy'oli nkuveeko lumu bano beesonye nkulaba nnyo nga oli ne Ghetto Gladiator Bobi Wine era mwina luyimba nkimanyi bw'oyaawo naye njambuuze nze sikulabangako ng'oyambadde akakofiira ka people power bukyangambirawo naye ng'ate nkimanyi oli bw'oyawa Bobi oli munupu oba just oli kusali wa Bobi Wine oba nziremu Nimrod ono yabuziza ekibuuzo oli munnabyabufuzi oba oli just kyali oba bw'oyawa Bobi kati litojjo voice category the voice category nantawunyikamu get advice sizabuuziza bino si byakukomba manyi munange ebyobufuzi si byakubeeramu oba obirimu oba tobirimu byo bikulimu kuba gwe bw'oyagala okwewala era kangambe vairota wange ne divairo kuba ati divairo olinalo kuba just nkulaba obyewala naye kati kankubulire ani divairo byogezaako okwewala ogendako eri ewaka nga tosobola nange nali mbyewala nanti okunyiiza abasajja ate abasajja tobanyiiza nabbanyiiza infakiti oba obalabula kwebuusa okitegeera bwaba baagala okukola ku bantu babakoleko kitegeera nze kati nyina lutalo kina Museveni yankola ki okitayina naye era kati lwaki ntwala sita wange nanfaako mu ddwaliro okitegeera nga tebamukoze eki tebamufuddeeko mbu nakyo bwe nvaayo kyogerako mbu nyina empalana kwenaalemu okitegeera nze mpagira NUP nze nga nze naye ate Nimrod bw'oba wa NRM sikuyinaako wadde ki wadde akazibo n'akaki n'akamu sikuyinaamu na feeling wadde ki wadde n'emu amazima aga Katonda okitegeera naye just it's a fair world like you want to be good and I want to be good like let's make it for all of us so that fefe soko ulie waiwe tudda abuziza lwaki tetunayogera ku nansana fenna tetunnaba naawe naye nze omanyi lwaki sinnaba lwakuba ninawe ki ekkomo n'abennansana bennyini tebannavayo kwogera nti batujjawo lwaki ekiŋŋaanya okwogera kuba ne sister wange bwe yafa ng'abasawo beetemyeko mu ddwaliro nga beetemyako ku maaso sakyogera naki nako nakyogerako mu interview emu banvuma Nimrod amazima aga Katonda banvuma nga baŋŋamba naye ng'omanye envuma gye banvuma mbu naawe okirabye nga kye banvumira byogerako naawe obirabye okitegeera so I took it I understood it I want to go away from we have to go away from that those things. But let me tell you that everyone, if you're NRM, if you're NUP, if you're FDC, if you're what, everyone man needs to be good. Like you don't have a reason to remove people from their houses. Ngatoina plani zaabwe kuba nawe ne bwe bandikikoze. Okay, kale bwe tubanga tuvuddeko eyo njagala kubeera nga nkwongerayo. Mpuliriza Bannayuganda wakati mu kutegeka okwekalakaasa era ennaku z'omwezi bataddewo 23 ennaku z'omwezi 23 James Pye agamba nti buli kimu tukikoze tulabisizza abasajja Parliament tugiraze buli mulyake olwaleero buli omu atunula n'alaba abalyake batandise n'okukwatibwa ne bakwatamu bwennyanja obutono dwaki ebinene byo tebabikwata kakati byonna nga bigenda maaso James Pye agamba tulumbe Parliament tugende tubibabuuze babitebye wabula ekibuuzo kyange n'obweraliikirivu bwange buli wano James Pye azze akulemberamu ebintu bingi ye yatandika ensonga y'okusimba ebinnya mu bitooke
bwe twatuuka mu Nam Summit ne Isaac Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akunga abantu ebitooke ne bisimbibwa. James Paya ye yakulemberamu parliamentary exhibition eyo gye muwulira eyajja minutes z'abano bampuuga 5 be bakulemberamu ye ne mu Rukirabashaija Kakwenza n'omukyala amanyiddwa nga Atuhayirwe. Wabula obulumi bwange we buli be bannayuganda okubeera nga twewaana tugamba bannakenya baatulazeeko naffe bwe tulina okubeera naye ng'olunaku olwo temujja kulabikayo. Bannayuganda muleme kutunuulira b'e Kenya kyekiseera nammwe mutulageko, kyekiseera nammwe mutulageko. Njagala tulaba obutambi buno bubiri bwa bannakenya, njagala tubutunuulire tubuggyeko ekyokuyiga. Bano be bannakenya abaana balina lo. Bannayuganda, wake up guys. Bw'omala okulaba akatambi then njagala otunuulire kano nga bayingira palamenti nga balumba palamenti. Njagala olaba obuvumu bw'abaana amasasi gavuganga ne bakka ku ttaka ne bamala ne basituka omulundi gumu bonna ne balumba. Eno eddakiika gye ŋŋenda okuwa ya palamenti nga balumba batunudde oba oliawo mu palamenti. Njagala otunuule nkulaga nti tusobola okubeera ano nga tukuba jjejjerebu era 23 neetuuka wallahi bannayuganda ne mugaana okgenda ku palamenti. Njagala olabe bano bannakenya. Okay, kale ako ke katambi. Nawulidde abo be bannakenya bwe buvumu gemaanyi gebooleka oba geboolesa. Nammwe mukole ng'ekyo bwe mubanga ddala temuli ku mayuwansaano ku mazzi, temuli mu kwerimba. Mpuliriza, nalabye Mirundi Junior mutabani wa Tamale Mirundi ng'agamba nti bannayuganda temwetantala okwekalakaasa bali bannakenya balala. Mmwe temugezaako ne mwagala okwekalakaasa. Mugume gavumenti eyammwe bwerijja mugume eno weeriviirako ejja ebasange nga muli balamu. Waliwo omwana nnyumidde ayanukudde bulungi ebigambo bino katubiwulire. Bumwekuume temwekalakaasa gavumenti eddako ebasange ng'emukyali balamu. Enatusanga tukyali balamu ng'etufuga eringa etandika obutandisi. Yani yakugamba nti gwe eddembe baliga balijja mu mirembe. Ani yagamba nti freedom ebeera ya mirembe. Muzinyangako ebibozi bye by'ekisiru by'oggamba gamba ebyo. Buwekuume gavumenti ejje kusange ng'okyali mulamu. Ng'enfuga eringa etandika obutandisi ku myaka 4 gy'emaze. Ongamba neekuume ejje nsange nga nkyali mulamu. Egenda kunsanga wanga sina kinneekoleddewo. Ani yakulima nti freedom bagigaba. Muzinyangako ebibozi by'ekisiru ebyo by'oggamba gamba. Freedom tebagigaba olina okuyimuka werwanirire ggwe nga ggwe. Oli najja nagamba gamba ebibozi eby'ekisiru ebikumalamu amaanyi oba ebikunafuya oba ebikutiisa okubako kye wandyekoledde ggwe nga ggwe. Kubanga bakimanyi amaanyi g'abantu kigasobola okukola senga bagaba gayimuse. Bakimanyi kye musobola okukola senga muba muyimuse mwenna awamu. Okay, kale ako ke katambi. Ne munzikirize tuddukeko ne munda mu ggwanga erya Kenya. Tubeeko bye tutegeera wano nga bannayuganda tugenda mu kwekalakaasa kw'ennaku z'omwezi 23. Mpuliriza, William Ruto yavaayo n'asaba amagye gajje geenyigira mu kwekalakaasa okubaddewo oba oliawo okukkakanya abantu. Amagye gaagaana era ne kkooti n'emugamba ekyo tekisoboka. William Ruto n'avaayo n'agamba akulira poliisi ey'e Kenya n'agamba nti nno ye muntu gwe yalabye oba oliawo asingayo okubeera omunafu.
okitegeera nga poliisi eganye okukozesa amaanyi gali agasembayo. Kakati William Ruto yataddeyo, jjukira Bannakenya bakomawo kwekalakaasa era ng'omulamwa gwe baliko kujjako William Ruto kumujja mu ntebe, kumujja mu buyinza, ye ngombo kati balumba State House eye Kenya. Wabula William Ruto yegayiridde kooti. Wulira, William Ruto president yegayiridde kooti wano mu Uganda. Oba kibeera kitya wano mu Uganda? Ddala Museveni alina we yegayirira oba alagira bulagizi, kubanga no mu Uganda tewali kitongole kyetengeredde wadde n'ekimu, tewali kitongole kyetengeredde. Wabula William Ruto yegayiridde kooti. Wulire oba oliawo obukunizo kooti bwe yamutaddeko. Katuwulire. Abekalakasi bategeza President Ruto nti bamwetaga mu office nga taliimu otugenda kutuukawo ekiwandiiko bakifulumizza ekyawamu ba genocide abavubuka abato e Kenya bamuwadde essaawa 18 bamugambye nti ndowooza zikumala okuva mu ntebe, zikumala okutuddiza ebiso. Kenya ekibiina ekigatta bannamateeka e Kenya babadde bagambye nti Mwami Ruto tokkirizibwa genda maaso nokuba nti odeployinga amagye. Abakeddeefu nga bagamba nti okudeployinga amagye munda mu ggwanga eriyitibwa ku streets ez'ekibuga ekiyitibwa Nairobi kigenda kumalako abantu eddembe okwekalakaasa. LSK egamba nti wagenda kubeerawo alarming and cheering message to the Kenyans abandyagadde okugenda maaso n'okuba nti baholding a peaceful protest. Bawakanya amagye okuba deployed ne bagamba gasigaleyo, poliisi esigale ng'ekola egyayo. Nabagambye nti mu mateeka g'eggwanga lya Kenya ne parliament erina okubaawo nga tonnabakola deployment yonna. Bagamba nti amagye galina okubeerayo, naye atuwuliriza tutegedde high court munda mu ggwanga lya Kenya esazeewo negamba nti amagye gagenda kubeera deployed. Kyokka gavumenti y'eggwanga lya Kenya bagitaddeko obukwakulizo, bagigambye nti please mututegeeze high court egambye Ruto ne gavumenti ye. Abakenya kwanga basa Kenya kwanza basatira tebinnaggwa. Kenya kwanza DP gwe bayita Rigathi Gachagua deputy president ye yatuuse n'okubuuza nti buno twatuusewo tutya nga mwatwagala myezi 2. Kakati kooti egambye gavumenti ya Ruto bamuwadde ennaku 2 bamugambye tubuulire ogenda kudeployinga basirikale benkanaki. Basirikale benkanaki. Scope of the deployment twagala okugimanya gitubuulire. Ekyokubiri, bogenda okudeployinga bagenda kumala bbanga ki mu kibuga ku street, kubanga abasirikale tebalina kubeera, amagye tegalina kubeera ku street. Kooti emugambe okay, tutegedde waliwo emergency era bwetaaga okukola deployment, naye tubuulire ogenda kudeployinga benkanaki. Kooti egamba Ruto. Kakati ekyokubiri ne bamugamba tubuulire duration kigenda kubeera kiseera ki, naku mmeka. Twagala otugambe nti obeetaaga ennaku 2 oba ennaku 1. Tetwagala basirikale kujja kuba nkambi mu zirawundi. Omanyi ogenda n'osanga rawundi ez'ezaawa. Rawundi ezaawa enkulungo ng'abasirikale baateekawo tenti nga n'omuddo guweddewo. Bajja olw'ensonga emu nga tebalina na budde nti mugenda kuddayo ddi. Lwobuuza nti bano oba baddayo ddi mu barakisi y'e Kakiri, oba baddayo ddi mu barakisi y'e Bombo, baddi nga n'enkulungo eweddemu omuddo nga bali awo baateekawo butenti. Kakati e Kenya omukulu bamugambye olina okutubuulira bagenda kumala bbanga ki, si bya kubaleeta kulemera ku street. Ate era otubuulire ogenda bateeka mu bitundu ki. Bwayise bagenda kubeera Busega, bagenda kubeera ku City Square, Jinja Road, mbakyakulabirako singa tubadde Kenya. Kati bamugambye nti byonna tubyetaaga, naye nga bamukkiriza amagye agaleete, kyokka ne bamuteekako obukwakulizo mu nnaku 2. Kooti agibuulire Ruto ne gavumenti ya Kenya kwanza babuulire kooti mugenda kikola mutya. Eyo ye Kenya amagye bagafuga nga ate president si yagafuga mu mateeka. Kooti parliament byonna birina obuyinza ku magye g'eggwanga. Eyo ye kooti ompuliriza eyo ye kooti bwe buyinza bwerina nti esobola okugaana president okukola ekintu, wabula bamusabye asooka abannyonnyole. Wano mu Uganda Mwami Museveni ayita buyisi banne bagenda Lwakitula ne bali ekyemisana oba ekyeggulo, omuntu agenda okuvaayo nga yeebajjagala bwebajjagazi akuba mpiiyi, ekiddirira kuteesa biteeso bya kisiru. So bano ab'e Kenya baawukanamukko.
wabula njagala kutegeeza ngera tumachinga ogenda obolyawo nga tumachinga okugenda mu parliament. Bino ebigambo byali bya Bobi Wine. Yagamba oba parliament eganya okujja mu ghetto, leka ghetto ejje mu parliament. Bino ebigambo bya mubaka amanyiddwa nga Namboze Bakireke. Owekitiibwa Kyagulanyi yajja mu parliament n'agamba if the leaders fail to go to the ghetto will come to parliament. Era nze kyendowooza kyekiri Kenya nti abakulembeze balema okukola ku nsonga z'abantu, kati abantu bazze mu parliament wabalabye abavubuka nga bagiyingidde, balya mmere, bakuba babaka, bekuba bifaananyi, bayonoona bintu, bookya mayumba. Naye nammwe wano olumu Bannayuganda balowooza nti musalawo ebintu nga temubuuzizzaako kimala nga parliament. Exactly kyeŋŋamba Dombo nti ekifo ky'okwogera nga tukinaguka. Omusajja omugezigezi ayigira ku nsobi za munne. Ebiri e Kenya bisoboka okujja e Uganda singa ffe abali mu bukulembeze tetuwuliriza bantu tebagamba ne tukola ebituufu, abantu bajja tuwamba. Abakulembeze ba Africa ffenna abali mu buyinza naffe abali mu opposition tulina okulekeraawo okutwala betukulembera for granted. Nti kubanga batuwadde obuyinza either as people in substantive government or as in opposition, nti n'olwekyo ffe tufuusa ab'amaanyi okusinga bo. Kubanga abantu bagenze bakitegeera nti bwe babeera mu bungi bwabwe bafuuka b'amaanyi. Abavubuka baffe bakitegedde nti bwe bakolera mu bungi bwabwe babeera b'amaanyi okusinga ffe abakulembeze. Wajjatuuka ekiseera ng'abantu abatuteekako demand tolina nawo obasanga kuteesa nabo, nga ne bwe bagamba muteese gwe byoyogerako oba simanyi GDP oba twala tugende, bo tebabikola ki nga bo tebabitegeera. N'olwekyo nze ndowooza ekimu ekikulu kye tulina okuyiga mu kwekwalakasa kwa Kenya nti ffe abakulembeze abalina obuvunaanyizibwa okutereeza amawanga bwe tutaakole mulimu gwaffe abantu bajja kutuwamba. The people will take over. Ekimu ku bizibu ebiri e Kenya balina demographic figures ezaagala okutufaanana nti abavubuka bangi nnyo, tebalina mirimu, ate enjawulo wakati w'abagagga n'abalina yeeyongedde obungi. Kakati abo tebalina kye bafiirwa. Gwe gy'oyogerera kugamba nti Kenya etegeka bino etegeka biri tebajja biwulira. Ekyalibadde beta kyalibadde parliament kukola mulimu gwayo ng'ewuliriza abalonzi. Naye ffe Bannayuganda kye tulina okuyiga muno nti nga naffe tulina abaana abavubuka bangi, nga gaapu wakati w'abagagga n'abaavu buli nnaku yeeyongera, ng'abantu batuukidde ddala kubulwa pesidensi. Obaze abantu olina miliyoni 45, amayumba olina 10,000, ng'ate tofuddeyo na kika ki ky'amayumba. Tulina osala amagezi nze ne Dombo. Bw'olaba e Kenya owa opposition Raila yagenderanga wamu ne Kinyatta mu kwewola ssente zino, ne Ruto kwayongereza nga kwegamba bakaanyiza. Naye ssente we baazireeta kirabika ne zitagenda ku mirimu gya kukulaakulanya bannansi, naye ate ne gigenda ku kulabirira abakulembeze. Kaakati essaawa etuuse ey'amabanja osasulwa ng'abakulembeze bali bo ssente zetwewola tezikoze mirimu, zaaliibwa, nga kye tulina kukyukira abantu tubaggyeko emisolo eminene. Mwami Owen, mu bajeti y'omulundi guno Uganda Revenue Authority mu kwekaka ennyo yagambye ejja kusoloza trillioni 31. Naye twetaaga ate trillioni 34 okusasula amabanja. Nti ssente zonna nga bwe tugenda ozikuŋŋaanya musolo tugatteko n'endala ze tuneewola okusobola okusasula ku bbanja, sinakulimalayo ne kusasulako. Kati ekyo kitegeeza nti ate abantu tugenda bajjamu emisolo mingi naye ng'ate tetugenda bakolerayo wadde omulimu ogumu, tugenda kuba tusasula maki mabanja. Okay, away from that side njagala kubeera nga nkwongerayo. Ampuliriza, General Museveni gye buvuddeko yawaana mutabani we n'amutegeezanga oba n'ategeezanga wali ow'enjawulo, era bw'atyo n'agenda mu maaso n'okuba ng'agamba ono omwana oba oliawo Muhoozi wa njawulo. Gye buvuddeko Muhoozi bamuwa ekifo ekinene okubeera CDF w'eggwanga.
okubeera chief of defense forces. Ampuliriza, ebbanga liyiseewo nga Muhoozi ono bamaze omuwa ekifo kino, wabula olunaku olwaleero mbu abawagizi ba Muhoozi bagenze maaso n'okuba nga bakuŋŋaanira ekabom ground ehoimeri okucelebratinga appointment ye mbu nga chief of defense forces. Okitegedde era omukolo guno gutegekeddwa muganda wa mwami Museveni amanyiddwa nga Toyota. Yes, Michael Kaguta Toyota yategese omukolo guno era nga ye vice chairman owa Patriotic League of Uganda. Njagala mujjukire bebekulu era abaddeyo bulungi, nekye njagala mujjukire nti bwe twali omukulu ono bwe yali akuza amazaalibwa g'emyaka ndowooza gyali 48 yeetooloola eggwanga lyonna nga bakuza amazaalibwa. Kye twategeera nti baali bakola kampeyini zaabwe n'okumutunda. Ebbanga lyamaze nga baamuwadde obwa CDF, abasajja batandise era okuddamu okwetooloola eggwanga, mbu bamujagulizaako bakola obubaga oba olyawo obumuyozaayoza okutuuka ku ffo lino. Owulira akabadi okategedde. Njagala kubeera nga nsooka nkuwa Alex Waiswa Mufumbiro bino ebigambo njagala obiwulirize muganda wange. Waliwo akwatiddwa ne Mundu yani ogenda beera ng'obitegeera. Tajja mujjako tebigenda gwe byoyogera ebyokwetonanga naye agenze General Yoweri Kaguta Museveni. Put me on record. Is going to go by civil rebellion. Ate kijja kuba kibinyo tolimanya nangeri gyavuddeko bwali batayanguye kuwaŋŋanguka gayinza okuba amawulire amabi. Eriyo ka video kana kagamba kyoyogera nga atalina amaanyi. Bana Uganda njagala mukkirize twafuna ekizibu ky'obukulembeze. Tulina okwambala ekooti ey'obutatya tujjewo buno obukulembeze kubanga bwe butusiza ku buli kimu. Tewaliwo agenda kolagana na Munnayuganda olw'obukulembeze obw'ekiyaaye. Buli kirina okuteekebwawo mu Uganda bagamba nti Uganda National Bureau of Standards eyambeko ebintu by'Abannayuganda okubanga bitambulira ku mutindo gwe gumu. Bagenda kwata mwana wa Museveni gwe bagenda okuwa omulimu. Omwana wa Museveni tagenda kubikola nga bw'alina bikola kubanga mwana wa Museveni. Bagenda kwata girlfriend wa Muhoozi gwe bagenda obbiwa. Tagenda bikola nga bw'alina bikola kubanga girlfriend wa Muhoozi. Uganda si nteeketeeke. Uganda si nteeketeeke. Ne bw'oyogera bya East Africa, Uganda ekyalina obwannakyemalira bwe tulina okuggyako tutandika okwogera ku byensi endala. Uganda si nteeketeeke. Badi wamba terina kintu kyonna. Gejireero teyagizimba bali bazimba. Buli kintu n'ekikayanya amatante ga mafu bakugamba nti galina obuzibu kubanga buli kitukola wano kyagadire nga lye. Bana Uganda njagala mukkirize twafuna ekizibu ky'obukulembeze. Tulina okwambala ekooti ey'obutatya tujjewo buno obukulembeze kubanga bwe butusiza ku buli kimu. Tewaliwo agenda kolagana na Munnayuganda olw'obukulembeze obw'ekiyaaye. Abantu bekyawayira aye obuvumu obwo obulala n'okuba nti balina abantu mwife nga mukoba kindi nga bona bakoba kindi. Ekyo nekibale kikayamba nakyemalira. But I am telling you kino ndi kukobera byobona e Kenya ni wano bidda kutuukawo. So obuyaayo obwo n'obuviirewo e Kenya. Era obukulembeze bujja kutandika okutegeera nti they are accountable to the people kubanga baba basobola otola ku government. Baba government basobola okuloba budget eri kubisibwa bano gye baliite saaku ntejja kubakolera. Ni wano mu Uganda kisoboka. So abavubuka ba Kenya balaze nti a revolution time bwe beetuse ezirasobola kugistopinga. Era nze ndi mugumu nti ne mu Uganda kijja kutuukawo. It's just a matter of time. Watch the space. Abantu bekyawayira aye obuvumu obwo obulala n'okuba nti balina abantu mwife nga mukoba kindi nga bona bakoba kindi. Ekyo nekibale kikayamba nakyemalira. But I am telling you kino ndi kukobera byobona e Kenya ni wano bidda kutuukawo. Terina kyekisobola kuganyulwamu bajja kubagoba yonna paka nga gwe Munnayuganda ndaba otegedde kyenkugamba nti tulina okuyimuka nga bannansi ne tujjawo obuyaaye obuliwo. Batubbira mu buyaaye, batubbira mu kutubuzaabuza nti Speaker ayogedde gundi Waisa President bwayogera ebigambo bino tebyatondebwa nti byabatondebwako bijjibwawo naye nga bijjibwawo fe abantu abangi. Gavumenti erina kukolera abantu. Mbegayiridde nnyo mwena abandaba mumanye nti gavumenti erina kubanga ekolera abantu. Gavumenti wetakolera abantu bagijjako ne baletegenda okolera abantu. Gavumenti bagiyita government of the people, for the people, by the people, of the people. Bweba teri mu ebyo kitegeeza nti era tesaanidde kubeerawo. Bannayuganda tulina okwekemba ng'abantu. Bajja kutugoba Kenya, bajja tugoba Tanzania. Kati Abannakenya abatugoba ate bo balina mu kwenunula. Otolaba nga kiswaza nti bagambye ebyammwe ebintu byemuleeta bivundu naye eri abagoba ebivundu ne bali babagamba nti amwe namwe mutukulembedde ki. Ekyo kyogereyo omuntu omuvubuka ali wano nti muleke kulaba abantu bano lwanvi, muleke kulaba abantu bano lwa bitiibwa bye bateekawo naye ng'ensi yaffe efa. Ensi gwe bw'otagirwanirira mpozi nga tozadde omwana wajja girwanirira.
omwana wo atajirwanire muzukulu wajajirwanirira kati gwali yampuliriza esasa oyagala likwate mwana wo oyagala likwate muzukulu wo nga gwe wasulayo gwanagamba abaana bali babuuza bwe byali bwe biti ku ggwanga lyammwe mwazanya paati ze tubuuza bakitaffe je tubuuza bajjajjaffe naye nabo bakugamba nti bakola ogwabwe ne bajjako Amini ne bajjako Obote kati kizibe kiriwo kya Museveni ate ng'omudigi gwaffe gwe gulina okukiyamba ku miji egyejja ne tujjawo Musevenism ne tuza Uganda yaffe emikono gy'Abannayuganda. Bannayuganda twekembe balekero tulimba babadde Anita Amongo yeekobanye ne banne babo obutabalika 14 mu bajeti y'obutabalika 72 ng'obutabalika 36 mugenda kubwewolanga Abannayuganda ebbanja ligende ne ku mwana wo asasule naye ng'omuntu omwazi tutte yazitwalira kuba alina okugula ebizigo London eyali omuddugavu abeeremu eno. Oye Alex Waiso Mufumbiro akugamba bw'ati nti General Museveni agenda kugenda ate agenda nga bantu be bamututte agenda kugenda oba ayagala oba tayagala nakutandikiza n'akatambi ka father eri ne nkugamba nti father agamba sebo ne bw'onaabeera nga osambagala otya ojja kumala gugwemu ontegedde bulungi. Njagala kubeera ng'eyo ensonga njikwata njiwummuze ebbali bwe manga njiwummuze ebbali njagala onzikirize nsooke nkuyiseeko wano katono nnyo n'ebiriwo nabyo obimanye. Ebiri wano byebiriwa. Waliwo omuvubuka akwatiddwa wa myaka 17 gyokka akwatiddwa ne Mundu mu bitundu by'e Nakaseke akwatiddwa ne Mundu era nga kigambibwa nti ono gy'abadde akozesa okunyagulula abantu. Ono ab'ebyokwerinda bamulinnye akagere okumala akaseera okutuuka we bamukutte ne Mundu ey'ekika kya AK-47 yes ng'agiina mu nnyumba Nakaseke. So aliiriddwawo akwatiddwa ebitongole by'okwerinda ekyo nakyo njagadde nkiyiseewo amannya bagakwese tetusobodde kubanga tugalaba oba oliawo nandisobodde okubeera nga kuwaako. Kyenjagala ekirala nkuyiseemu osobole okubeera ng'okitegeera ye President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine gye buvuddeko nabadde mbasuubiza obbawa interview eno yali ku mukutu gwa Citizen. Jeno Muhoozi n'ategeeza nti yayita ku Twitter n'agamba nti singa bakeera ku makya ne bateekawo akalulu nga kali wakati we ne Kyagulanyi Ssentamu. Muhoozi agamba nti okuba Bobi Wine asobola omukuba n'enkoona n'enywa. Kakati Bobi Wine yali ku interview mu ggwanga erya Kenya Citizen TV kwe yali ne bamubuuza ebigambo bye yayanukula byetaaga mbikuwadde munywanyi nawe n'obiwulira. Yayanukula Jeno Muhoozi n'ayanukuliramu taata we kwegamba yabagatta mulengo n'abanyiga amatama. Njagala nkuwe His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ne full interview yonna njagala njikuwe. Mbebaza mwenna bentambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukutu obadde ku DPTV Uganda yeze Sajime abadde okubanga nkuweereza Katonda atakuumira mpeera abankuumire. Sanyiga kinkosa ne bwe mulaba tukolayo story emubiri amazima gali nti eddobozi teryesobola naye tugezaako kubanga tulikaka n'ebiniimu okubyepika oba oliawo n'eddagala ery'enjawulo tusobole okubanga tubaweereza abantu baffe abali eyo abatuwuliriza. That's my interview with Bobi Wine continues at this time. 2242 is the SMS line. The hashtag is tonight. And just before the break and before I read a couple of news stories, Bobi, I was talking to you about your hope for the future and whether that would translate to a presidential run in 2026. And you said it's too early to talk about that. But there are others who are talking about it. I'll read for you a tweet by the son of President Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, who tweeted recently that to the Ugandan opposition, after my father, I will defeat you badly in any election. Ugandans love me more than they'll ever love you. So already the gauntlet has been thrown. Do you think in the next election, should you vie, that your opponent would be President Yoweri Museveni or it would be General Kainerugaba Muhoozi? Like I said, I already beat Museveni. I already beat his father, maybe if he wants a rerun. But that rerun has to be free, fair, and credible. For Muhoozi, I hesitate to respond to him because I don't know his state of mind right now.
Maybe if they will play the interview for him later when he's in his sober state of mind. But he also knows he cannot vote himself. As a member of the military or... No, I mean, if minus the... Let me leave it at that. So you don't see him as a challenger in the next election? You don't... That's not something your team foresees? I mean... Off the back of some of the statements he's been making, and I'm sure you've been following them. Definitely. You have read the tweets by General Museveni's son, which, in my view, are largely a representation of his father's thoughts. You know, what he tweets, in my view, is what they discuss on the dinner table, only that the son is let down by the drink and tweets it. Just like General Museveni, every once in a while is let down by age and lets the cat out of the bag, you know. However, among the many tweets, I remember he was telling you Kenyans that he does not believe in democracy or the rule of law. Now, why would I waste time on such an individual? Do you think he's being propped as a successor? Do you see a deliberate attempt but you see, by some in Uganda? Definitely. This is what dictators do all over the world. They don't trust anybody because they know nobody trusts them. General Museveni is trying to prop up his son. He's trying to turn Uganda into a monarchy. You know, that's how they normally do. And of course, if they are not resisted by the people, they always get their way. So if that is your feeling from where you sit, what's your response then as the Ugandan opposition? Because from what we've seen from across the border, the Ugandan opposition seems fragmented, it seems divided. Whatever ambitions you may have or anyone else. That is a media narrative and I refuse to agree with it. Today, in Kenya, not even in Uganda, in Kenya, it was myself, Dr. Kizza Besigye, General Mugisha Muntu, and many other opposition leaders. By the way, I refuse to also be referred to as opposition. You'd rather call us the option. We won the election. And here the dictionary defines opposition. Exactly. Bobi. Yeah, but I mean, one Kenyan comedian was cracking a joke, and I agree with him that in Uganda they don't have an opposition leader, they have an athlete because he's always on the run. So that's what we reduced to. We're relegated to the opposition, and I encouraged my team to take up that role and use it as a front fighting to end dictatorship. So please refer to us as the option, not as the opposition. Fair enough. That is your right. You say the option is united. Yeah. But in 2021, when you are vying, we did not see that massive endorsement for your candidature from opposition leaders, so to speak. And some say maybe that has been the challenge of Uganda's opposition. And Martha Karua challenged the opposition or the option to unite. Definitely. I agree with Mother Martha. And I agree with you. We were not probably as united as we are now, or we are not as united as we should be. But I'll just quote for you, Malcolm X said, don't blame people for not thinking as you think, because there was a time when you didn't think the way you were thinking. Mm-hmm. I don't want to blame our disunity of yesteryear today. So how are you then planning for the future? Is there a thought that Bobi Wine would endorse Besigye, or Besigye would endorse Bobi Wine if it comes to that? But the problem, you are talking about a democratic election. You're talking about an election. And I'm telling you... What other ways are there to ascend to power in a democracy? But we're not living in a democracy. The question should be, what are the ways to get to power in a military dictatorship? And I'll tell you that Sudan was a military dictatorship. Bashir is no more, you know. Burkina Faso was a military dictatorship under Blaise Compaoré. Blaise Compaoré is no more. Yes, they're having their challenges now. So dictators are, in most cases, not voted out of power. President Museveni supporters don't see it as you see it. They talk about a constitution. They talk about rule of law. They talk about, you know, President Museveni has previously told, media outlets that the opposition can operate as they feel in this country. So, which is why I ask you, what other options? You are talking about a constitution, my brother. You know what has happened to our constitution multiple times. How many times it has been ripped and raped. You know, you've watched Ugandan politics. You saw what happened in 2005. General Museveni removed term limits. In 2018, he removed the age limit. And, you know, there's a scheme in the offing to even scrap
presidential elections. Why? Because General Museveni can no longer take the embarrassment of going into an election. I will also say this. How would that, sorry, I'm curious about, how would that work? How would legitimacy be gained without, no, what are you hearing? Is it from MPs? Is it your MPs giving you this information? Oh yeah, I'll tell you that it always begins as an irresponsible MP making errant statements. And indeed, General Museveni denies it, like he denied the plot to change, to remove term limits, like he denied the plot to remove the age limit. That is how he recently denied the plot to remove presidential elections. But this is how he does it. General Museveni uses, leaders or MPs or politicians that seem unserious to test the waters. He'll bring something that will look clearly silly, but later on, he's going to jump on it. So, like I was saying, today they are planning to remove presidential elections. I'll mention to you that I did not go into the election because I was expecting General Museveni's appointed electoral commission to declare me winner. I mean, this is the electoral commission that stopped me from doing presidential consultation. Even when it's within the law, it's the electoral commission under Mr. Byabakama who blocked me from campaigning when General Museveni was campaigning. We have an electoral commission that is led by Museveni's former lawyer, a person that was used to accuse Dr. Besigye of rape a few years ago. So that is the kind of democracy that we are talking about. But I was telling you the many options that we have. Public protests. Within the law. Within the law. We are doing everything we do within the law. We mobilize within the law. We organize within the law. But even our legal organization is now declared illegal because it threatens General Museveni. So as you continue to speak at this conference, both today and tomorrow, one of the partners that I'm sure is attending are representatives of Western nations. Do you think the West should have a role in Uganda's politics? Yes. And ask me what role? How so? Yes. By stopping to sponsor impunity. By stopping sponsoring illegality. Dictators in Africa are largely funded by the West. General Idi Amin was funded by the West until they were tired of him. General Museveni receives a lot of money, up to $1 billion annually. Is it him or it's the country? Do you mean? But Uganda is General Museveni. Kenya receives money. Okay, but General Museveni has reduced Uganda to his personal property. This is a kind of person that goes on national TV and says, "My oil." Okay, we are talking about General Museveni, and you know it. So let me ask you this, because he accuses you of being a puppet of the West. If anybody is a puppet of the West, General Museveni is a puppet of the West. The West does not pay me. The West pays General Museveni. The West protects General Museveni. The West turns a blind eye on the illegalities of General Museveni. When Bashir did what General Museveni is doing, he was sanctioned. When Mugabe did to the people of Zimbabwe what General Museveni is doing, he was sanctioned. When all other dictators, the Saddam Hussein, etc., did what Museveni is doing, they were sanctioned. Why is Museveni not sanctioned? We attempted to believe that, he is an agent of neocolonialism in Uganda. Today, we are being colonized